Hello everyone, we meet again in a new video in which we're tackling the 2019 Baccalaureate exam Literature and Philosophy stream topic number 1. So let's begin. So we're going to start with part 1, which is the reading, 15 points, section A, comprehension, 7 points. The empire of the Incas flourished for only about 100 years, but it was one of the largest and richest ancient civilizations in the Americas. In the late 1430s, the Incas began to conquer neighboring tribes and put them under their control. At the peak of the empire's power, its lands extended nearly 2,500 miles along the western coast of South America. ازدهرت حضارة شعب الإنكا لحوالي 100 عام فقط، لكنها كانت واحدة من أكبر وأغنى الحضارات القديمة في الأمريكتين. في أواخر 1430 بدأ شعب الإنكا بهزيمة القبائل المجاورة وإخضاعها. في ذروة قوة الإمبراطورية امتدت أراضيها لما يقارب 2500 ميل، ما يعادل 4023 كيلومتر على طول الساحل الغربي لأمريكا الجنوبية. Life in the Inca Empire was organized by social rank. The emperor, called the Sapa Inca, ruled over everyone and was obeyed without question. He was believed to be a living god. Next in importance were the nobles. They were the government officials, building engineers, and military leaders. The Sapa Inca and the nobles had many privileges. They lived in stone palaces, had more than one wife, wore beautiful jewelry, and dressed in colored silky clothes. Most of the common people were farmers who cultivated the land and raised livestock. تم تنظيم الحياة في إمبراطورية الإنكا حسب الرتبة الاجتماعية. الإمبراطور الذي سمي ب سابا إنكا حكم الجميع وأطاعوه دون أي اعتراض، وكان يعتقد بأنه إله حي. يأتي في الرتبة التي بعده النبلاء، وهم مسؤولون حكوميون، مهندسو بناء، وقادة عسكريون. كان للسابا إنكا والنبلاء امتيازات عدة. عاشوا في قصور حجرية، كان لديهم أكثر من زوجة، ارتدوا مجوهرات جميلة وملابس ملونة حريرية. كان معظم عامة الناس فلاحين، يزرعون الأرض ويربون الماشية. Although travel was by foot, the Incas constructed roads and made rope bridges that crossed over rivers, linking the empire together. The Incas also excelled in the crafts of weaving, pottery, and metalworking. Many objects were made from gold, which they called sweat of the sun. In the 1530s, the Spanish came to the empire in search of this gold. They conquered the Incas, destroyed their temples, and took their gold and silver wealth. The great empire vanished forever. على الرغم من أن السفر كان مشيا على الأقدام، إلا أن شعب الإنكا شيد طرقا وصنع جسورا حبلية عبرت الأنهار وربطت الإمبراطورية. امتاز شعب الإنكا أيضا في حرف النسيج، صناعة الفخار، والأشغال المعدنية. تم صنع العديد من الأشياء من الذهب والذي سموه عرق الشمس. في 1530 جاء الإسبانيون للبحث عن هذا الذهب. هزموا شعب الإنكا، دمروا معابدهم، سرقوا ثروة الذهب والفضة، واختفت الحضارة العظيمة إلى الأبد. Question number 1. Are the following statements true or false? Statement A. The Inca civilization lasted for almost a century. امتدت حضارة الإنكا لحوالي قرن. And the answer is true. Statement B. The Inca Empire had diverse social classes. كان لإمبراطورية الإنكا طبقات اجتماعية متنوعة. And the answer is true. Statement C. The common people in the Inca Empire had many privileges. كان لعامة الناس في إمبراطورية الإنكا امتيازات عدة. And the answer is false. Statement D. The Inca Empire lasted for centuries after the Spanish conquest. استمرت إمبراطورية الإنكا لقرون بعد الغزو الإسباني. And the answer is false. Question number 2. Put the following ideas in the order they appear in the text.
هنا المطلوب منكم ترتيب الأفكار التالية حسب تسلسلها في النص. And the answer is أول فكرة هي C. Inca's Golden Age. العصر الذهبي للإنكا. ثاني فكرة هي A. The different classes of the Inca society. الطبقات المختلفة في مجتمع الإنكا. ثالث فكرة هي D. The remarkable skills of the Inca people. المهارات البارزة لشعب الإنكا. وآخر فكرة هي B. The fall of the Inca Empire. سقوط إمبراطورية الإنكا. Question number 3. Answer the following questions according to the text. Question A. Did the Inca Empire succeed in controlling surrounding territories? هل نجحت إمبراطورية الإنكا في السيطرة على الأقاليم حولها؟ هنالك 3 احتمالات للإجابة الصحيحة، وهي Yes, in the late 1430s, the Incas began to conquer neighboring tribes and put them under their control. أو Yes, it did. أو الاكتفاء فقط ب Yes. Question B. Who was considered as a living god for the Inca people? من الذي كان يعتبر إلها بالنسبة لشعب الإنكا؟ يوجد احتمالين صحيحين للإجابة على هذا السؤال. أولاً, the emperor was considered to be a living god. أو the Sapa Inca. Question C. How did the Spanish conquest cause the Inca Empire to fall? كيف تسبب الغزو الإسباني في سقوط إمبراطورية الإنكا؟ And the answer is, the Spanish conquest destroyed their temples and took their gold and silver wealth. Question number 4. Who or what do the underlined words refer to in the text? A. Its, which is in paragraph number 1, refers to the empire of the Inca. B. They, which is in paragraph number 2, refers to the Sapa Inca and the nobles. C. Their, which is in paragraph number 4, refers to the Incas.